uNkulunkulu usithanda. Haleluya. Haleluya. uNkulunkulu ngadili yithi uNkulunkulu silandelelayo. Sukela seshini lesibili. Ngazi ukuthi sizothola phakathi noma izinjalo nokuthi. Kodwa-ke cela uqala lapha. Romans chapter 12. Fana ngiphoqa lapha ngicela ukuqala. No verse 1. Verse 1. Now put the word chapter 12. Romans chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1. Yes. Ngakho ngiyanincenga bazalwane Hallelujah. ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Uqala lapho. Uthi uNkulunkulu ufuna simkhonze ngokuqonda. My mother said to ukhuluma ukuthi ube simkhonze with intelligence. Singamkhonzi nje uNkulunkulu nje isidwanguze. Ngoba yiko lokungazi kwethu nokudwanguza kwethu okusenza ukuthi singafinyeleli lapho uNkulunkulu afuna sifinyelele khona. So uNkulunkulu ufuna simkhonze ngokuqonda. Masimkhonza singabiziwula. Singavumi, hallelujah, ukwamukela noma yini is unscriptural. Hallelujah. Uthi ngoba naku ikhulunywa ngosibanibani, hallelujah. So ke let it right. Hallelujah. Thina asihloli. Ibhalo iyahlolwa. Kulento esikhulumayo nje ekhulunywayo lena injalo yini embhalweni. Hallelujah. Usemqoka phela ukuthi check ukuthi lento ekhulunywayo injalo yini embhalweni. Lapho uzokwazi umkhonza uNkulunkulu ngokuqonda. Futhi ke ukuze ukhonze uNkulunkulu ngokuqonda, ukwazi umkhonza uNkulunkulu ngokuqonda uma wazi ukuthi noma uzosinikeza uzo present yourself to be taught the word of God. Hallelujah. Wazi ukuthi kwenzekani at the cross. Hallelujah. Wazi ukuthi izinto zini, hallelujah, ngoba kwentshetho zomsindisi kwenzekeni in actual fact. Hallelujah. Ungeze esontweni. Hallelujah. Khonza uNkulunkulu with understanding. Wazi ukuthi lo njengoba sengikule kwenzekeni la. Hallelujah. Yini into eyenzekile uma ngabe ngiphakisana sami ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Zinto zini ezenzekile zenzeke kuphi futhi. Hallelujah. Ngoba izinto zenzeka kuqala in the spirit. Umuntu empeleni uma umuntu eyobuKristu uwesidanisisha oqala kuyadlula kuvela okusha. Hallelujah. Oqala kuyadlula kuvela okusha. So manje umuntu ungakubuza njengoba ulokuya still the same person pho ikupho okusho kuvelile. Hallelujah. Ikuphi lokusho okwenzekile kwenzeke kuphi. Hallelujah. Uma ngabe ngamukela uJesu nomsindisi yini engizoyizwa nangempela ke manje ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Kukhona isigaxa yini ezizwile esigwinyile. Hallelujah. Yini iyehlile konke eyehlile import kwami ngabe ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. So manje uma ngazi ukuthi ezenzeka in the spirit lesa uyabona. So manje uzokwazi ukuthi le mpilo lena engingena kuyo. Hallelujah. Is-center core yakhona is in the spirit. Amen. It's not in the natural, it's not in the physical. Amen. Hallelujah. So my mom understand it for lezo. Hallelujah. Ngizokwazi ukuphuma lapha. Hallelujah. Ngizophuma from the physical, ngikwazi ukuthi concentrate in the spirit. Yes. With the understanding ukuthi hallelujah zonke izinto ilaqala kumsuka kwezinto. Hallelujah. Zisuka in the spirit. Amen. Amen. Yebo yazi kabanda. Kabanda. Kodwa hallelujah. Kodwa malikhumbula kahle uJesu uma ngabe eqalisa lesihlathani hallelujah.
wasithola simile sinje. Uma simile sinje kukhona amaphathi amabili kwesihlahla. Kunamaphathi amabili kwesihlahla. Njengoba usibona simile nje, maphathi mabili. Kukhona the visual side, kukhona the invisible side. Isihlahla njengoba sisibona sinje, kukhona le phathi ebonakalayo, kukhona le phathi engabonakali. Le phathi ebonakalayo noma ungayinqamuli, noma ungayilimaza le phathi ebonakalayo, uma lengabonakali, hallelujah, is still intact. Lokhula futhi. Hallelujah. Hallelujah. Uma lokhu kubonakalayo noma kungalimali, kodwa uma lokhu kungabonakali kungathintekanga, hallelujah, lokhu kubonakalayo kuzophinda kuhlube futhi. Hallelujah. Hallelujah. Yini indaba na ngoba le phathi engabonakali is still intact. Ngoba le phathi engabonakali ayinyakazisekanga. Hallelujah. Uma kunganyakaza lena engaphasi, hallelujah, lengaphezulu izofela ngokwa. Hallelujah. Uma, hallelujah, ungasilungisa lengabonakali, lebonakalayo izolungela ngokwa. Hallelujah. Hallelujah. Uma singa understand ukuthi, hallelujah, lena ngaphasi engabonakali, hallelujah, iyona ethwele lebonakalayo. Salungisa lengabonakali, lebonakalayo izolungela. Uma kungaphila spiritual muntu, umzimba uzophila. Ngoba indaba iqala kuphi? In the spirit. Uma singakwazi ukulungisa indaba in the spirit, le portion le phathi engabonakali, hallelujah, uma ngaluka yona le phathi engabonakali, lebonakalayo ilungiswa yini? Yingoba ubusuka ukuthi ingakho uma kuhamba lo muntu ongaphakathi, hallelujah, lo ngaphakathi uyawe. First John omncane. Hallelujah. First John chapter 3 verse 8 uthi ke, owenza isono usathane. Usathane uyona osiqalile. Bese indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa nalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Translation like indodana kaNkulunkulu ufundele lokufundela. The Son of God was revealed for this purpose, to destroy the devil's works. The Son of God was revealed for this purpose, to destroy the works of the devil. The Son of God was revealed for this purpose only, to destroy the works of the devil. Now, what does it tell us? It tells us ukuthi uma wamukela uJesu njengoNkosi nomsindisi, wamukele the destroyer of the works of the devil. Hallelujah. Yingakho lapho uJohn chapter 10 uthi ngizele lokho. Hallelujah. Uthi abantu babe nokuphila, babe nokuphila, babe nabo egakanani kuchichime. Hallelujah. Babe nako ukuphila kuchichime. Hallelujah.
to such an extent ukuthi whatever noma ngabe nama trace man certain noma yini abefakile lapha haleluya iphele completely kube khona ukuchichima kwani kokuphila haleluya so ke masamkela uJesu samkela oletha ukuphila samkela ozokuchitha imisebenzi haleluya kaSathane ngicela sindaphana ke ku Ephesians chapter 3 verse 13. What was Ephesians chapter 13? 13. No, it's Galatians chapter 3. What's Galatians chapter 3? But you pray also. What was Galatians chapter 3? What was Galatians? But you pray also. uKristu wasihle esiqalisweni somthetho ebenzima isiqalekiso ngenxa yethu ngokuba kulotshiwe baqalekisiwe bonke abalengithini ukuba isibusiso sikaAbrahama ngoKristu Jesu sifike nakithi abezizwe ukuze samukele isithembiso sikamoya ngokukholwa uKristu Jesu uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho. Christ has redeemed us from the curse of the law. Wasihlenga esiqalisweni somthetho. He has redeemed us. We are the redeemed of the law. Hallelujah. Uma ngabe something has been redeemed, kusho ukuthi leyo nto leyo, hallelujah, yakhokhela ukukhishwa. To buy back, hallelujah. It has been bought back, it. So uKristu Jesu ngelakhe igazi, he bought us back. Amen. Thina hallelujah siwade abasidayisa, hallelujah. So uKristu Jesu uma ngelakhe igazi, he paid the price to buy us out. Hallelujah. Noma yini uSathane abayenza, ngosithole uSathane uyagqilaza ngithi. So manje he bought us out. We have been bought out according to the scriptures. Wasihlenga, we have been bought out. Ngamanye amazwi akasanalungelo, akasanasay empilweni zethu. Hallelujah. Njengoba ungathatha into la asithi nangu ngokusimelana iwash lakhe ulisa lapho ku pawn shop, angithi. Uthi ngibambisakane wash lakhe. Ngicela imali ngiboleke imali ethizeni. Hallelujah. Bathi lathi sunikeza u30 days bose uyayibuyisa imali uma boyibuyisa so idayisa ibibili ukuze wash lakhe. Uma ngabe ngokusimelana esefika ke within 30 days leyo ephethe imali lelo bayifunile. Andibona. Uzothenga iwash lakhe. Hallelujah. Ngenkathi sesekumashonisa laphana ngene kamashonisa kodwa abantu babeselithengile haleluya seyelakho bashonisa akasenalungelo akasenaseyibule washi bakuzozona haleluya so manje iBhayibheli lithi ke thina uKristu Jesu wasithena haleluya sitholile lapha ukuthi ukuhlenga kwethu ku eternal i-redemption yethu is eternal. Ayikho into futhi usana angayenza. Hallelujah. Ngokusemthethweni angayenza ukuthi sibe ngabakhe futhi no. As long as uKristu Jesu. Hallelujah. Kuye as far as he's concerned, we are out of his jurisdiction. Akana say. Hallelujah. Ingakubabhilisi ke sikhishiwa lemandla lebumnyama siba kuphi embusweni sikomunye umbuso. Bakuzotuna sikomunye umbuso haleluya lo yambuso sasikuwo sathekwa sakhishwa haleluya so noma yini haleluya ebeyenzeka sesingale kule mbuso ayisanalungelo ukuthi iphinde yenzeke kithi ngoba sesiphumile kule mbuso yingakho uNkulunkulu aphana haleluya uNkulunkulu uthi ke uma ngabe nilalela nokulalela ufunda ngokusetshenziswa uthi ke angeke uvumele lezazifo lezana ezaziseGibhithe zibe khona kimi
uma nilalela mina ngiyabona bazibona lezi zifo eziseGibhithe. Amen. Ngenkathi babona bakuphi ngenkathi beseGibhithe. Amen. So manje njengoba phumile eGibhithe haleluya lezi zifo lezikwazi nokufika lapha kuyo. Into ezoziletha nje ukuthi bona haleluya baphume kulombuso. Ngizokuzwa. So manje lasiqale khona siqale ukutheni sikhonza uNkulunkulu kanjani ngokuqonda. Understand ukuthi haleluya sikomunye umbuso haleluya. So uma sikomunye umbuso into zaloyo mbuso lezanilele asinalungelo ukuthi sisebenze kithi. Amen. Haleluya. Uma ngabe zinyonyoba haleluya ithina. Haleluya. Ngoba sikhishiwe. Haleluya. Ithina futhi sivala umnyango. Sithi wena awungeni la. Amen. Wena awunalungelo lokuzongena la. Phindela emuva la ubuya khona. Amen. Awunalungelo lokuzonamathela la. Haleluya. Ukhumbuleke futhi ke uSathane will always uzaloku ezamele ukusilandela. Uzaloku ezamele ukusilandela. Haleluya. Haleluya. Uzaloku ngoba uthi ufanele no uthele bhubese uzalibhonga lifunela ukuthi ezingamgwinya. Ngiyabona. Uloku uyazingela uzingela abazalwane abazakhohle imisebenzi yomuntu. Haleluya. Yingakho ungafanele ukuthi azithole ngisho nentutshana. Hallelujah. Nansi yazi lendaba yale kamera leli. Haleluya. Yazi lendaba yekamera. Lakhipha indoda uzene etendeni la. Kamera kanile lekhala ngiyabanda la ngaphandle. Bangafaka ikhala. Laba indoda ngone wona ndawo yikothani futhi sifaka ikhala. Indoda eyikoze ikamera. Kamera la awuthwala imihla ngemihla ndoda lo. Usafuna ukufaka ikhala. Lavuma ukuthi ufaka ikhala. Adikamera indlebe zabantu. Indlebe zabantu. Afaka indlebe. Kala ukuthi imani lenze byabana njengoba phambi byabana. Wagcina sengaphakathi nje sengaphakathi. Ngoba wavuma nje umnikeza isitshaba. Lithi lingamnikeza ithuba sathi. Haleluya. Akayena umuntu wokunikeza ithuba empilweni zethu. Ngoba do not belong to him. Amen. Siyamazi ukuthi acindezele. Haleluya. Ayikho ngoba lapho uzothi nithi isela kanizi ngaphandle kuzokuthi njani kuzokweba nokubulala i-character yakhe leyo. Konke akuthintayo kuyafa. Haleluya. Irrespective noma ngabe kuhle kangakanani. Haleluya. Bakuthinta yena ibusuku. Haleluya. Ukhumbuleka futhi haleluya. Amaeza uze nezinto haleluya. Kuba ngathi uzopromote. Kanti akakwazi ukupromotha anybody. Uyabulala. Uqala kahle ngiyabona. Uqala kahle manje uzokwenza into haleluya into ethizeni haleluya. Akuphakamise mase uphezulu haleluya awuzijane akudakaze phansi. Ngoba he's a killer, he's a destroyer. That's what he does. Now. Let's go khona lapha sithe sikhonza uNkulunkulu ngani ngokuqonda. Siwaqonde what happens in the spiritual world. Ubusisiwe umuntu who understand and appreciate. Hallelujah. The spiritual blessings. Hallelujah. That in the iphasika hallelujah. Iphasika yilapho must understand ukwenzekani in the spirit. Hallelujah. Ephasikeni. Hallelujah. Must understand the spiritual aspect of hallelujah. Singakubi nje ukuthi no sizokudini no si understand the spiritual aspect into esenzeka lapho ukuthi haleluya ngoba lapho yila sathengwa khona haleluya yila wakuthitheka wona khona igazi enaba inhlawulo ezono zethu. Siqale lapha nasathi uKristu usizelela ukubona usubalekisa lokuthi to destroy. Hallelujah. To come and destroy the works of the devil. Let's see lapha naye. Mark chapter 5.
Mark chapter 5. Laphana lasidlule khona manje uGalatians chapter 3 verse 13 and 14. Uthe uKristu Jesu wasihlenga esiqalekisweni somthetho. Ebenzima isiqalekiso ngenxa yethu. Ukube sikaAbraham uKristu Jesu sifinyelele kithi abezizwe. Kuze sabe isithembu sikamoya ukukholwa. Wasihlenga esiqalekisweni somthetho. Esiqalekisweni, haleluya, isiqalekiso sikathathu, ngivamile ukusho sikathathu, haleluya. Isiqalekisweni kukhona ipoverty. So sihlengiwe from poverty. Amen. Ngamanye amazwi, poverty has no legal grounds. Amen. Uthi namathele kithi. Amen. Hallelujah. Amen. Number 2, sihlengiwe from sickness and disease. Amen. Hallelujah. Amen. There's a second party is qalekiso. Hallelujah. That part is qalekiso is eternal death. Hallelujah. Sihlengiwe na sikhishiwe lapho. Ngizobabuzana. Sikhishiwe, we've been redeemed from poverty, we've been redeemed from sickness and disease, we've been redeemed from death. Hallelujah. Hallelujah. So much must control siqonda lezi zinto. Amen. Uthi have been redeemed. Hallelujah. Ngoba uma ngabe kuqonda lezi zinto, hallelujah, ngizokwazi ukuvala umnyango, hallelujah. Noma ngabe lento ezayo ikhapite kangakanani, yabona. Hallelujah. Ngivala umnyango ngoba ngiya-understand ukuthi I have been redeemed from that. Hallelujah. Noma ngabe ipoverty kakhulunywa kangakanani ngayo. Hallelujah. Uhulumeni akhipha imali ngayo. Ngoba phela ipoverty kukhulunywa ngayo. Khankaswa ngayo ngithi. Hallelujah. Khankaswa ngayo. Abantu abahluphekayo. Everybody kukhuluma ngapho nje. Uphakayizwe kanti that's a curse. Ngamanye amazwi khankaswa curse. Hallelujah. Then uzosuka nathi ke manje leyo bese sifaka lapho. Thina sidani, thina sikolayo thina. Thina simpofu. Hallelujah. Kanti thina have been delivered. Amen. Thina we have been redeemed. Hallelujah. Hallelujah. Nasefeni kanjalo ngoba is part of the case. Hallelujah. Hallelujah. We have been redeemed from sickness and disease. So my move for some siqonda lezi zinto. Hallelujah. Uthi sifo lesi, hallelujah, this is a curse and I've been redeemed from it. Amen. Hayi ukuthi asikho. Sikhona, hallelujah, but I have been redeemed from it. Uma ngabe mina ngihlengiwe kuso, hallelujah, yimina fanele ngivala umnyango. Yimina ofanele ngikhuluma ukuthi angikwamukeliwe. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, it's flu. Hallelujah. Everybody khuluma ukuthi ayisikhathi seflu manje. Yebo isikhathi seflu not kimi. Mina have been redeemed. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I have been redeemed. Hallelujah. So angikwazi ukufanisa nawo wonke umuntu. Ukhumbuleka futhi hallelujah. Uma ngabe uzokhuluma nelanguage ukuthi mina have been redeemed, mina kimi umkhuhlane angeke ufike. Kimi umkhuhlane angeke uthole umkhuhlane. Uzobonela ukuthi ayikho right way. Uzoba abnormal ebantwini. Yeah. Hallelujah. Ngoba vele ivangeli abnormal. Hallelujah. Bakuzuzana ukuthi na. Hallelujah. Na makuthe ufaka sikhona. Hallelujah. Owesifazane lo ngobo. uJesu uthi kuye. Nafuna khona verse 34. What did you tell us? Ukukholwa kwakho ukusindisa. Hamba ube nomthuko usukhulukile enhluphekweni yakho. Ndodakazi ukukholwa kwakho. Wenzeni lo sifazane? Into ayenze. Uthinta uphetho. Hallelujah. Lo mphetho lona ukhanifika manje lo phakolo sifazane. Khanifika manje. No, it's been there all along. Bahamba naye amakhilomitha lo mphetho lokukholwa. Available. Hallelujah. Amen. Lo mphetho lokukholwa uphethe amandla aphilisa. Amen. Oh, Lord, shout. Amen. Hallelujah.
akunamuntu haleluya asizwa ngayo ukuthi namthi uthinje umphetho haleluya only this woman kuphela haleluya uyiphela urecord uthiwe wathinta umphetho lo mphetho has been available haleluya abanye abantu bebehamba naye nje haleluya kodwa bangazi ukuthi the power to heal is available. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amandla aphilisayo has been available ever since basukela ekseni izinto shona ilanga nje amandla aphilisayo akho. Hallelujah. Amen. Usukela osifazane uthi hayi ngiyathinta mina. Hallelujah. Uma uthinta hallelujah. uJesu akathi umphetho wakho. Yeah. Uphilisile. Akathi umphetho wami uphilisile. Amen. Uthi ukukholwa Hey. uyekelana umphetho. Uyekelana indaba yomphetho wakhe. Yingoba umphetho has been available for everybody. Yeah. Kodwa not asiye wonke umuntu who exercised the faith yakhe. Hayi bangizozuduna. Amen. Hallelujah. Uthi mame ukholwa kwakho. Hallelujah. Not akakhuluma indaba yomphetho wakhe ngoba amandla besemphethweni. Lamandla yaphilisayo available for everybody. Hallelujah. Kodwa uthi ngoba ufuna ukuthi ubani nobani ezwe. Yeah. Hallelujah. Uthi is not dependent upon him. Yena yakiphatha uyenzile ukuthi umphetho ube available. Uthi amandla aphilisayo abe available. Iphathi yakho uyenzile haleluya kodwa manje kuba khona kuba up to each and every individual part ukuthi mina yami faith ngiyisebenzisa na. Amen. Hallelujah. Amen. Mame ukholwa kwakho. Hallelujah. Amen. Not ukholwa komfundisi wakho kodwa kwakho. Not ukholwa kwalunye anybody else kodwa ukholwa kwakho. Hallelujah. Bashile ukuthi lokufa lokwalomama lo for 12 years. Hallelujah. Sespende yonke imali. Hallelujah. Sespende yonke imali ebenayo. Ngamanye amazwi, lesifo lesi. Excuse me. Lesifo lesi simkadeni imali. Simenze wabaphula. So ngamanye amazwi yini le ebemenza abephula lo mama ngabe what was the source ye poverty yakhe. Hallelujah. Umthombo umnyombo wayo wale poverty kuphi. Hallelujah. Is the work of the devil. Yeah. Yeah. Usathane waletha lesifo lesi Hey. kulo wesifazana. Hallelujah. Lesifo lesenze samkadeni imali. Hey. Lesifo lesamenza wabaphula. Jesus. Kodwa umnyombo the source is the devil himself. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bakuzotshana. Amen. Uthi uJesu ke hayi mame hallelujah. 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 Ukholwa kwakho. Hallelujah. Ukuyikona okusitophe letho. Amen. Ngamanye amazwi ukukholwa kwakho njengoba uvale lemali lemuyigeleza. Hallelujah. Beyigeleze njalo. Hallelujah. Ukukholwa kwakho uvalile lo mnyango lowo okwenza ukuthi ube phuwa. Hallelujah. Ngamanye ukukholwa kwakho ikona futhi uzokuphakamisa uzophila in the overflow. Hallelujah. Ungayiphila abundance wemame ngokukholwa kwakho. Amen. Hayi lokho. Amen. Hallelujah. Amen. Mame, hallelujah. Ukholwa kwakho. Ikona ukuphilisile. Mame, ukholwa kwakho. Ikona ukuqedela cancer. Mame, ukholwa kwakho. Ikona ukuqedela AIDS. Amen. Mame, ukholwa kwakho. Ikona ukuqedela le-arthritis. Mame, ukholwa kwakho. Hallelujah. Ikona, hallelujah. Ukholwa kwakho. Ikona. Hallelujah. Mame, ukholwa kwakho. Hallelujah. Ukholwa kwakho okwenza ukuthi ungabusakhala anymore. Hallelujah. 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 Amen. Glory to God. Hallelujah. Mame, ukholwa kwakho ukwenza ukuthi ube nokuthula lekhaya. Hallelujah, mame.
ukukholwa kwakhe ikona ukuthi haleluya ukwazi ukuthi ushade ikholwa kwakho. Haleluya. Mame ikona ukukholwa kwakho haleluya okwenza ukuthi ukushade kwakho uphinde ube mnandi futhi ukukholwa kwakho. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. It's not, akusukuthi lesasifo lesana alikhonto esiyenzile noma sisaphelele amandla ukukholwa kwakho. Hallelujah. Now, kule establish principle ukuthi ngizama ukuthi ngidlala ukuthi ukukholwa uhamba kuyaphi. Hallelujah. Hamba kuyaphi kabi area enganani. Hallelujah. IBhayibheli lithi ke abalungileyo bazophila kanjani? Hallelujah. Amen. Olungileyo lo chapter 1. Hallelujah. Lo chapter 1 lithi ngalo makumaya lapha hallelujah. Lo 16 yafika uthi ukukholwa kwakho. Hallelujah. Olungileyo uzophila kanjani? Ngokukholwa. Ngamanye amazwi lithi ke ngamazwi ukukholwa kunamandla okuletha iplate etafuleni. Hallelujah. Hallelujah. Ngamanye amazwi uthi ke ukukholwa le kunamandla le okuletha imoto mongana. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Mawuthi kuphila ngakho. Hallelujah. Abakholwayo baphila ngokukholwa. Hallelujah. Ngamanye amazwi ukukholeke ukukholwa is not of the head. Romans chapter 10. Romans chapter 10. Hallelujah. Mame ukukholwa kwakho ukusindisile. Amen. Uthatha apho ukukholwa. Mame ukukholwa kwakho ukusindisile. Hallelujah. Hallelujah. Mame ukukholwa kwakho. Ukukholwa kwakho. Verse 8 hallelujah. Kepha kuthini na? What praise was speaking. Kepha kuthini na? Izwi liseduze nawe. Emlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho. Okungukuthi izwi lokukholwa esilishumayelayo. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Ukukholwa ukuthi ukholwa kanjani? Ngenhliziyo. Verse 17. Verse 17. Ngalokho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Mame, ukukholwa kwakho usindisile. Mame, ukukholwa kwakho ubona ukuphilisa. Hallelujah. Yilo ukukholeka silana nje sikhuluma about divine healing. Sikhuluma about divine healing where God gets involved. Hallelujah. Unkulunkulu uyena healing our bodies. And I was about to bring indaba ukuthi indaba yamaphilisi eqondosisi. Unkulunkulu sifundile lapho ukuthi uJesu uzele ukuchitha imisebenzi yonke kaSathane. Sathola ukuthi isifo hallelujah siqhamuka kuphi? KuSathane. Hallelujah. So ke manje hallelujah sekugijima kalolu very same vein le hallelujah. Odokotela manje bona so baqhamuka kuphi udokotela? Yini umsebenzi wodokotela? Nabo lesini umsebenzi wakho? Ukulapha hallelujah. Ngamanye amazwi uma ngabe uSathane is the killer, uGod is the healer, hallelujah, bakuliphi side bona? Siyalahleka lapho silahlwa sintshumayelo mntabona silahlwa sintshumayelo intshumayelo sibe ngasuthekile bangaphuza amaphilisi ayo wena useke uNkulunkulu
That's a misrepresentation of the scriptures. Yeah. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu uyena ngoba usathana akakwazi akakazi ngoba according to characteristic yakhe lithi iBhayibheli hallelujah, he's a killer, he's a thief, and he's a destroyer. So manje hallelujah, uma ngabe eza kuwe hallelujah, uma ngabe eza kuwe yini into engcono khona into engakuphilisa nayo, ikhona into engayenza ukuthi ubuhlungu bube ngcono. Manje singasho kanjani? Singasho kanjani? Hallelujah. Ukuthi odoctor hallelujah bahambisana ubani obanikeza inqondo, ubani obosiza abantu benza ama discoveries ukuthi ama-pills afana lawo abantu bangasizakala kanjani. Andibona zonke into let's get to the picture ngoba hallelujah uyabona ngendlela yokushunyayelwa ngayo kuba mazi ukuthi wena ukholwa wena uphuza amaphilisi. Andibona kuba ukholwa wena uyiphuza kayi ukuze ukhomba ukuthi uyakholwa phela tiphibuko ufataza hallelujah. What does it do? Hallelujah. Asikhonze uNkulunkulu ngokuqonda. Futhi ngokuqonda. Hayi ngabantu osusidazi. Ngoba abantu bakhona abantu bafuna ususa idasi nje kuphela. Shaka mina omkhulu nje, shaka mina omkhulu abantu bakhipha izibuko zokwabulala. So umuntu akasaboni ukubona ukuthi. Hallelujah. Amaphilisi hallelujah is the natural aspect of ukusizwa abantu. So amen. Amaphilisi asiza abantu in the natural. Amen. Ahamba fika aphele. Hallelujah. Hallelujah. Uma ngabe uKristu engekho, uma ngabe wazama uKristu Jesu, uma ngabe wazi khona amandla hallelujah angaphezulu. Hallelujah. Base sibiza uKristu Jesu hallelujah, sesifuna the divine healing power. Si engage yona manje. Hallelujah. Ngoba yena ingaphezulu kwamaphilisi. Ayasebenzisa hayi ngoba adla ngamaphilisi, awusi engage amandla angaphezulu kwamaphilisi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Uma ngabe sisenkonzweni hallelujah. Ikhuluma ngabonke indaba ukuthi zonke izinto ziqala in the spirit. Ayikho into ungavumi futhi hallelujah. Umuntu akutshela ukuthi hayi mina hayi phela musukuba spiritual. Ngiyade ikhuluma lo. Ngiyade ikhuluma. Okay, I put a ibanathi bounde ube nathi la on the level yethu bani level yethu ayikho akudlalwa the devil akathi umngane womuntu. Hallelujah. Hallelujah to God. Hallelujah. Zonke izinto hallelujah ziqala in the spirit. Amen. Zonke izinto. Yeah. Hallelujah. Amen. Zonke ziqala in the spirit. Ayikho into eqala hallelujah engekho umsuka wayo. Ayikho. Amen. Hallelujah. Amen. Glory. Ingoba yabona lesikuzo sithi khona ngani ngenhliziyo with your spirit. Yeah. Athi just bakhuluma amazwi wakhulumayo ku anjani awumoya. Amen. Awubonakala. Hallelujah. Is in the spirit world and awubonakala. Amen. Hallelujah. Kodwa manje hallelujah and power to influence. Hallelujah. 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 Glory to God. Yebo sesithi uma ngabe uJesu sebabuya ngakusasa kuseni hallelujah. Babona lesihlatha lesi the top and the bottom. Hallelujah. Bathi nempando zaso. Ngoba uJesu ukhulume amazwi which are spirit. Hallelujah. To thina lento engabonakali. Amen. Hallelujah. Ngoba wazi kahle ukuthi bangabulala in the spirit. Uyazi natural time is all. Amen. Okay. Amen. To go. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uma ngabe ungaphila in the spirit. Hallelujah. Uzophila nasemzimbeni. Hallelujah. 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 Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. And right there. Hallelujah. Is Isaiah chapter 4.
Undotana ya. Hallelujah. Glory, glory. Verse 20. Ndodana yami, lalela amazwi akho. Ubeka indlebe yakho kukho. Wenze njani? Khuluma kwakho. Makungathezuki. Ini engathezuki emehlweni akho. Ukukhuluma. Hallelujah. Ugcine phakathi kwenhliziyo yakho ini ukukhuluma amazwi. Hallelujah. Why ngokuba lento amazwi abonakala. Hallelujah. 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 Angathezuki emehlweni akho. Let me go. Tell me. Philippians chapter 3. Just to show you something. Verse 18. Amos chapter 3. Isaka. Hallelujah. Verse 18. Amos okuna. Hallelujah. Uthi ngela Amos okuna. Verse 18. Ngoba ungumuthi. Hallelujah. Ufuna ithathe little point today. Verse 18. She is a tree of life. Up in there? She is a tree of life. A tree of life. I'm interested in a tree. Done. Okay. I'm not saying that for their Amazon, their medicine. Medicine. They are medicine. Mazogulu, they are medicine. Oh, I'm with King James. Hallelujah. For their medicine. She is a tree of life to those who lay hold on her. And for their life, the medicine to those who find them. For their life to those who find them. Hallelujah. Umangabe. Repeat the little point, please. Hallelujah. Hallelujah. Akukho amaphilisi awona ukuphila. Sikhulume ukuthi yakho ngobese. Kodwa ukuphila nakho nakukhona. Hallelujah. Ndodana mangasuka emehlweni akho. Hallelujah. Mangasuka semlonyeni wakho. Nanti into ephuzwayo. Uthi uphuza iphilisi. Hallelujah. Ubukhuluma ngakho. Hallelujah. Ngoba nanka malifumana leli lokuphila. Amen. Lobo ukuphila. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela lesizulu ufunde kahle lo point lonke. Kungumuthi wokuphila. Yes. Kwabakubambayo. Yes. Nababambelela kukho babusisini. Hallelujah. Kungumuthi wokuphila. Hallelujah. Hallelujah. Kungumuthi wokuphila. Hallelujah. Lapha 22 chapter 4. Let's get. Ngokuba kungukuphila kwabafumanayo nempilo yomzimba. Amazwi kaNkulunkulu awuphila kwabafumanayo. Nempilo yomzimba nangu zifo zonke. Hallelujah. Nangu zifo zonke. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Nangu sifo zonke la ikhona. Hallelujah. Nangu sifo zonke la ikhona. Hallelujah. Nempilo yomzimba. Masithola amazwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Abe impilo yomzimba wonke. So ngamanye amazwi la siphethe umuthi. Hallelujah. Siphethe umuthi ozokuphilisa umzimba wonke. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Zenzo chapter 14. But the place was also free. uPaul laphana into enzekayo lapha kusakuthola ukuthi siyishaya manje siyashaya bayabaleka nobaleka sisazoba nesilista ndabe silista izinto zenzeka kuphi kwathi kuba basukele isidumbu sabezizwe nabaJuda kanye nababusi babo sokubakhatha kabi nokubakhanda ngamatshe bathi sebekwazi lokho babalekela emzini yaseLikawoniya iListra neDerbe yasezweni langakhona benzani bashumayela khona ivangeli bashumayela khona ini yini ivangeli the good news. Hallelujah. One of the good news which is sihleli Hallelujah. Hallelujah. hallelujah uthi you don't have to be sick anymore. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Into bashumayela laphana eListra. Hallelujah. Bashumayela amathandeni ukuthi hayibo you don't have to be sick anymore. Hallelujah. Ikhambi selikhona. Hallelujah. Elapha konkulu. Hallelujah. Amen. Now, let's check on that. Lindoda lapha eListra. Elisiwokuhleza indoda ethile eyisitima ngezinyawo eyisishosha seloku yazalwa ngunina engazange ihambe. Yona yamuza uPaul ekhuluma. Yena egqolozela wabona ukuthi inokukholwa kokuba iphiliswe. Wathi ngezwi elikhulu, sukuma ume ngezinyawo zakho. Yesigquma yahamba. uPaul la ushumayela ivangeli lapha. Hallelujah. Amen. You don't have to be sick anymore. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Usathane wena okubophile. Hallelujah. Ushumayela ivangeli ukuthi uKristu Jesu wazala lokuzosikhulula emandleni omnyama. Amen. Yilezi zinto lezi nendoda esizwayo. Ubhekeka futhi. Le ndoda yazalwa nje. Ikazi hamba lokhu. Hallelujah. I don't think ukuthi akuzange ukuzana. Waza. Wagijinywa lapha. Hallelujah. Wagijinywa lapha. Wazalwe nje. Hallelujah. Kwathimuliswa kwagcatshwa kwenziwa zonke izinto ayizange zilunge le nto. Yazalwa enjani? Now solution. Hallelujah. Abanye along the way. Kwenzeka izinto emzimbeni yabo along the way. Hallelujah. But it does not alter the fact ukuthi lo msebenzi omnyama. Hallelujah. Amen. Umsebenzi omnyama uthi uzelwe njalo umsebenzi omnyama. Now, lokhu ke ngoba in the natural, hallelujah, this is acceptable.
phinde futhi. Hallelujah. Amen. Hayi uzele phela nje. So as a result ayikho singayenza. Samkela ini? Isabel. Hallelujah. Samkela ini? Kuzule bhasi lakho. Isabel. Hallelujah. God is the work of God, of the devil. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Ayikho bakayenza ngokwabo. Hallelujah. Abazi ukuthi kunamandla ophezu God. Hallelujah. 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 Abazi kunamandla ophezu konke that is available. Ukushintsha lesi simo lesi. Amen. It doesn't matter to us alunje now. That's not under the fact. Ukhezu just angayikhathi lephendule yonke lento. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Hayi mina ingoba doesn't matter sizathu sini, doesn't matter sizathu sini. Amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli esiqale khona. Hallelujah. Indoda yaNkulunkulu yabonisela lokhu ukuthi njani uyichitha imisebenzi yomnyama, imisebenzi kaSathane. Hallelujah. Ukuyichitha. Hallelujah. Glory to God. Noma yini, hallelujah, ezovimba inkululeko yakho. Hallelujah. Noma yini ezokuletha izokwenza ukuthi wena ungabusakwazi ukuphila kahle, noma ukuphila ungabusakicima, is the work of the devil. Amen. Sithole ukuthi lo wesifazane loyo oyenesifo somopho for 12 years uJesu wathi kuye ukukholwa kwakho. Nansi ndoda. Hallelujah. Mfuna sibuke ilokuzana izinto ezenzeke kulo muntu. What is the very same zinto ezenzeke kulo sifazane lo. Amen. Ngoba iprocedure ishintshi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Mame ukholwa kwakho. Wow. Ukholwa kuqhamuka kanjani? Ngokuzwa. Lento deyikuphi yehlezi uphethe njani? Uphawula njani? Eshumayela. Lento denza njani? Yeswa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Ifetha idayiswa. Yeah. Can't buy it away. Amen. Okay. Hallelujah. Amen. Ukuthola nje kuphela ukuthi njani? Ngokuzwa. The more uzwa, ukholwa lokho kuyakheka njalo. It's a brick upon brick. Hallelujah. Lokhu yabeka still, put still. Hallelujah. Uyakha njalo. Hallelujah. Lokhu yakha njalo. Hallelujah. Ngempela, lokhu yabeka nje uyazi ukuthi lokhu yakhuluma ukuthi ngihlekiwe mina la. Usuzakana sabe, kana lungelo ukuthi ungangithinta. Usuzakana lungelo, ngikhululiwe mina. Lokhu yizwe letho liye. Alidepha nje lokhu yizwe. Hallelujah. Ukholwa kwakho lo wenza njani lokhu yakheka njalo. Kuyakheka njalo. Hallelujah. Glory be to God. Ngoba sazi nosifazane wezwa nini kagakezwa. Lento lezwa nje. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuthi ngamanye amazwi usathane bayiqala ingakazali. Qala usebenza kuyo. Wena kuwe uqala mhlawumbe usuzele. Hallelujah. Waqala ukuthi ama defects kuwe wena usuzele. Lona bamqala engakazalwa bathi benze ukuthi umzimba wakho ube defective. Hallelujah. Amen. Lithi birthday. Hallelujah. Hallelujah. Then ndoda uma ihlezi pay full attention. Ngoba bathi I'm sure something. Lithi yona yamuzwa. Ayifuna ukuthi uzwe. Hallelujah. Yeah. Angeke uzwe nje ukuthi inhliziyo yakho ile lokugijimela lokushonke. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Lithi yamuzwa. Siyazi enkonzweni. Khona abantu abafika bazovakasha hallelujah. Uza kaphili kathanda enkonzweni hallelujah. Umuntu uhlezi lapha ulalela uthobona. Uvakashile lo muntu yezwa ulalela lo muntu wena. Lo 2 3
thumbe umuntu uthenga imoto. Amen. Uthenge kanjani ukuhlala la? Hallelujah. He's been paying attention. He got to listen. Don't let them pay attention. Yeah. It's like for to pay attention. Hallelujah. Amen. Musuba just enough pay attention. Did you Paul, why Colossae, no more? Yona yamuze khuluma. Yena iGolose. Wabona lokho. Hallelujah. Na mama tshela ukuthi ukholo kumsekhola yabonakala. Yeah. Masekhola umuntu. Khola yabonakala. Ngoba khona bebangahlalele. But I was sure you. Hallelujah. The Lord of God is one. It's family ladies. Hallelujah. Number one, Paul was Shumael. Into this journey, yes. Makshunyelwa futhi njani siswe. Ngoba mangiswa ngizijumayelo lenjumayelo ngiswayo izokwakha iphakathi kwami ukho. Lokholwa lokho okudingeka ukuze ngiphume. Hallelujah. Ngoba ngeke ngiphume ndingaze yaphuma. For 40 years umnyaka bingakani ayizange ziphume kodwa afuna mama izwa ngokristu Jesu. Hallelujah. Hallelujah. He's paying attention to the gospel. He's paying attention to the gospel. He's paying attention to the gospel. And Petru Paul about it. And he commanded the men. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes siwenza ama-command like konzweni sibuka ngayo ngijabona ukuthi bakhona who are ready manje ukuthi baka-ready kwenye ilevel enye ngijabona and uma besukuma and babona kamehluko. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Paul commanded the man and the man responded to the command. Faith without action is dead. Hallelujah. It's a response. It's a response to the command. Amen. If you don't respond to the command, the follower was dead. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, one and daughter. Hallelujah. Ukhola kwakheka kuyo. And Paul, he commanded the action from the man. Amen. And the man acted on it. Amen. I commanded not. Hallelujah. Why am I coming off? Why am I coming off? Hallelujah. Amen. Hallelujah. I want to see the command. Yeah. Hallelujah. I want to forget. The more you should forget, the more you should forget, the more you still pay full attention. Hallelujah. Amen. What's my niggas command? Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, so we do. Hallelujah. Go to Kolwa, who's the Rajani? Healing is a ghost. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Healing yethu sithola by faith. Amen. Healing yethu sithola by faith. Mame ukholwa kwakho. Hallelujah. Amen. Ngamanye amazwi ifaith yona ekwazi ukudosa lizinto ezingabonakala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ifaith yona uPaul wakhuluma to the spirit of the man. Yeah. And by speaking to the spirit, he responded. He responded from his spirit much. Amen. Not from his head. Amen. Umuntu ukholwa ngenhliziyo. Hallelujah. Ngomlomo uyavuma. Awukholwa ngengqondo. Amen. Ukholwa ngenhliziyo. Amen. So ke futhi the same time ukholwa into eyakhiwayo ukholwa. Yeah. The more uzwa
noma uzwa ukholwa kuyakheka. Amen. So ke angeke is dangerous ke manje ukuthi ngoba manje uzwe namhlanje athi ukholwa kwakho akaphakami enough. Usothatha ayibukulo kuyabulala. Whatever. Amen. You are defeating the illusion. You are defeating yourself. Amen. Kanti yabona masokholwa kuzawubonakala. Amen. Hallelujah. Amen. Masokholwa, hallelujah. Masokholwa uzakhohlwa kwabuko lezo. Bovuke kusena ukhohlwa kwabuko lezo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, taibu ibuku ngifaka. Awunankinga nje. Amen. So much you are acting igwelele tokuwe. Yeah. Igwelele tokuwe. And igwelele tokuwe. Ingakusemka ukuthi masifake. Hallelujah. Amen. Asingoba kuba into eyenziwe enkonzweni ukuthi makabe uNkulunkulu eluye. No, siyagqisha manje. Amen. Siyagqisha manje. Hallelujah. Kuzophumela kodwa. Uzophumela kodwa. Hallelujah. Uzophumela kodwa. Ngoba uNkulunkulu, hallelujah. uNkulunkulu akalala kithi. Yeah. Hallelujah. Nalo lelizwe uNkulunkulu olufaka ilizwe lakho. Allah. Amen. Ilona elidefenda ifu. Hallelujah. Kulela wena. Hallelujah. Lephumelelo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Phumikemba lephume. Amen. Hallelujah. Yini lapho ngikho ixeshini. Yeah. Hallelujah. Amen. Glory be Lord. Amen. Hallelujah. Bakuzozela thana. Amen. Zikhona ke nezinto ezivimba ifaith yomuntu. Ukuze bengikhulume bonke nje bethithile. Ukungabazi. Amakine. Ziningi izinto ezenza ukuthi ufuna ukukhuluma into ezenza ukuthi healing singayitholi. Number 1, ungabaza. Ungabaza kwenza healing yethu singayitholi. Amen. Amen. Ungabaza. Amen. Izawulungela ingoda lethu. Ngenzeka yini lethu. Kanjani. Hallelujah. Ukholwa izindaba yokanjani. Ukholwa akuyona indaba yokanjani. Ngoba it's not of the head. Yukanjani ukuphendulwa yireasoning yomuntu. Yeah. Ngibona uphendulwa yireasoning yakho umuntu. Iyazothola khona kanjani. Kodwa uma usethe faith yakho, ifaith ayinayo kanjani. Yeah. Hallelujah. You just believe. Sekubona nje. Right, 23 and 24. Funda. Ngiqinisile ngithi kini, yilona lo oyakuthi kule ntaba, ukuleka, ukhonseke elwandle, engangabazi enhliziyweni yakhe, kepha ekhona. Engangabazi enhliziyweni yakhe. Kepha njani? Ekhona. Uzokwenza njani? Ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka uza kuba nayo. Hallelujah. Amen. Mawufuna healing, hallelujah. Ungangabazi enhliziyweni yakho. Amen. Yes, angizange ngiye kumaluza ama-scriptures e-healing. Hallelujah. Bakhona abaningi ama-scriptures e-healing. Hallelujah. Angazi wena siwazifunile yabo yini. Noma. Kodwa ufuna ukukhathalela ngephothi. Hallelujah. Ukungabaza kwenza ukuthi singafinyeleli, singakwazi ukuthola lokho. Ngoba healing is part of the is part of a provision.
healing is in the package, it's in this. Amen. Amen. It's part of redemption. Amen. Uma ngabe haleluya, uma ngabe udinga uphiliswe emzimbeni haleluya, it's part and parcel yensindiso yethu. Amen. Haleluya. Yingakho nje uma ngabe sikhonza uNkulunkulu haleluya ngokuqonda, haleluya, ngokuqonda, uma ngabe uphiwe into, haleluya, uphiwe into, uthiwe siphiwe naku ngiyakupha lokhu, haleluya, ngiyakupha lokhu, into okumele uyenze fanele uthi njani, wamkele, haleluya, wamkela lento oyiphiwe. Ngeke ngikuphe lento ujike futhi uyicele kimi futhi uphiwe. Hallelujah. Wenza njalo njalo ufana nekhehle elifuna ipiplani lisemlonyeni. Funa inqawe la semlonyeni. Hallelujah. Hallelujah. Inqawe yami izibo kwamangalo. Ngabe ngiphethe le semlonyeni efuna. Uzayithola. Hallelujah. Ngoba ngazi ukuthi kuphi, ngithi. Akazi healing yethu, akazi healing yakho ukuthi kuphi. Look at food. Hallelujah. Nofuna le healing yakhe kodwa kuye, uyiphiwe. Akayi recognize ukuthi haleluya is in my possession. Amen. Amen. Hallelujah. The only thing ayiphakamisayo ukuthi mina ngazalwa nginje. Ayikuthi ngayenza mina ngazalwa nginje. Hallelujah. No, hallelujah. Let is subject to change. Hallelujah. Uzelwe kabusha manje. Amen. Amen. The scripture is tender. Yes, food. What is food? Isihlahla masinqunyiwe maseduze kwamanzi masithola iphunga lamanzi siphinde futhi sihlume futhi kusikuthelizwe kwani sezini ukuthi isihlahla noma singanqunyi kodwa singathola iphunga lamanzi. Colossians 2. Nessazi what it is. Job 14. How much? Job 14. Job 14. Job. Ngokuba kukhona ithemba emthini. Umunqunya ungabuye uhlume nehlumela lawo alikuphela. Noma ipende yawo iguga emhlabathini nesiphuzo sawo sifele uthulile. Ngephunga nje lamanzi. Lokhulu uveza izingatsha njengesithombe. Ngephunga. Noma sesinqunyiwe kodwa ngephunga nje lamanzi. Hallelujah. Content. Hallelujah. Content. Noma ungazalwa nje kodwa uyashaya. Hallelujah. Hallelujah. Isengashintsha lento. Amen. Glory be to God. Hallelujah. Noma udokotela sabatheni, hallelujah. Kodwa isengashintsha. Hallelujah. Odokotela thina sizalwa kabusha. Odokotela are not the final authority. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba bona baphelela kuphela in the natural. Amen. Then we can go beyond the natural. Hallelujah. 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 Bakuzozothola. Amen. Hallelujah. Amen.
enye futhi enye into often say understand faith. If faith is always in the now, if faith is not in the future, No. Amen. if faith is in the now, Amen. it now faith is. Hallelujah. Now faith is. Yeah. Ukukholwa kuyini ukuqiniseka. Hallelujah. Ukukholwa ukuqiniseka. Now faith is over. If faith is in the now, it's not in the future. Amen. So ngamanye amazwi that tells us ukuthi uma ngabe se exercise faith yethu, we must believe God ukuthi kwenzeka nini. Hallelujah. Ingakho sesibile verse 24 lapha ku umakile vele uthi ke when you pray believe. Why? When you pray, when do you pray? Now. Yes, God. Hallelujah. When you pray believe. Kuyenzeka when you pray believe. Amen. If faith is always in the now, it's not in the tomorrow. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Umuntu umzalwane okhuleka ukuthi ukhuleka indaba the future. Hallelujah. Is not akekho in faith lo muntu lo. Yeah. Yeah. Ngoba faith is always in the now. Amen. Ngoba iBhayibheli isho njalo faith now faith is. Amen. Not tomorrow faith will be now. Yeah. Now faith is now. Yeah. Yeah. Hallelujah. Akukhuleka ngokuthi siyethemba. Ayiphinda futhi. Amen. Akukhuleka ngendlela ukuthi siyethemba ukuthi uNkulunkulu. No, hallelujah. uNkulunkulu usizwile, hallelujah. Ngokuthi abantu leyo uma bekhuleka kanjani? Yes. Amen. Hallelujah. Amen. So manje ngenxa yokungaqondile, hallelujah. Ngenxa yokungazi ukuthi faith is in the now, ukukhulekela uthemba ukuthi uNkulunkulu uzokwenza uzokwenza. Amen. That is not faith. And that is hope. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Akudilwa nge-hope, akudilwa nge-faith. We believe now. Hallelujah. Masikhuleka sikubeka izandla. Hallelujah. We believe now. Amen. Hallelujah. Now wamukela ukuphila kwakho nini? Hallelujah. Amen. Amen. So, first understand the belief system yethu. To understand the belief kanjani uNkulunkulu. Asi believe it in the future. No, it's always in the now. Hallelujah. Amen. Masebenzisa faith, hallelujah. If faith ukhona uzalishiya ukuthi faith is always active. If faith ayikho passive. If faith is active. Amen. Uyakhuleka and then you act on it. Ngoba you believe. Hallelujah. Amen. You act manje ngoba you believe. Hallelujah. So masubeka izandla manje, hallelujah. And as much as you release faith yam, now futhi must receive it. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba uma ngabe mina release ifaith yam wena uku-negative wena uyangabaza wena ifaith yam ngeke isebenze bese seshayeke thina kwaze lo muntu umkhulekele lo muntu akalokuzanga ngaphilanga kanti siyakhohlwa ukuthi nalo muntu lo naye unephathi yakhe futhi edlala. Amen. Nokuthi nayifana khona. Amen. Bebheni futhi ukuthi haleluya uJesu emzilo kubalule ngenxa yokukholwa kwabo. Ngenxa yokukholwa kwabo. As much as uJesu appeals everybody, kodwa kulomuzi wakubalule ngenxa yokukholwa kwabo. Hallelujah. Amen. Uthi okwenza ama-miracles afunde kuphela. Lokhu kulula nje kuphela. Hallelujah. Abantu kuhamba ishosha, hallelujah. Kwezinye indawo kuhamba ishosha. Kwezinye indawo amehlo abantu avuleke, uvuka abantu abafuleke. Kodwa ezweni lakubo, edolobheni lakubo, ngenxa yokungakholwa kwabo. Hallelujah. Amen. Ungamkhulekela umuntu wena ukholo, kodwa uma yena engakholwa.
sishaya ngekhanda. Yeah. No, kufanele sishaya sisole. Usuka ngikhuleki kahle. No, usakhuleka kahle. Kodwa nalo umuntu lo kufanele ukuthi la yakhono. Yes. Amen. Hallelujah. Lento liselistania. Ngabe uPaul ethi sukuma na yakhulula ukuphila yakhulula ukukhola kwayo yaqhuma. Andibona na release faith yakhe. Yesu Paul bekathi egama lithi sukuma ukuhamba le kodwa uma yena engafuni uzohlala njalo. Hallelujah. So ukukholwa kwethu is of the heart. You must believe right. You must believe right. Hallelujah. Sikholwa ama-promises ala izwi kaNkulunkulu. Amen. Nako sikholwayo. Nako sikhuluma. Little chapter 5. She kept on saying. Yeah. She kept on saying. She kept on saying. Mama Tite, she kept on saying. Namanya mas don't tell us what any. No mama you keep on believing. You keep on believing.